pizca de suerte para bueno, llevarnos la victoria en los metros finales. Creo que bueno, nos ha faltado muy poco para hacer goles. Creo que el trabajo está siendo muy bueno de todo el equipo, la intensidad. Sabemos lo que tenemos que hacer en cada momento, pero bueno, son cosas del fútbol. No hemos ganado ningún partido de los dos, hemos empatado y bueno, ahora intentar pues el tercero, en cambiarlo de la mejor manera posible. Creo que tenemos que desconectar un poco de estos dos partidos y estoy seguro de que con el trabajo que estamos haciendo pues vamos a dar la vuelta a esto, van a llegar las victorias y yo creo sinceramente que estamos haciendo las cosas muy bien, ¿no? Vamos con Adri Albets, Cadena SER. Hola Jordi, ¿qué tal? Buenas noches, supongo que me escuchas bien. Adri Albets de la cadena SER en directo en Carrusel. No sé qué lectura haces de este segundo empate, si lo que le pasa a la selección es una cuestión de fútbol, es una cuestión de carácter, de agresividad, es una cuestión simplemente de lo que decías tú, que falta una pizca de suerte a la hora de acabar las jugadas, es una mezcla de todo, no sé cómo lo ves. Bueno, yo creo que la intensidad es indudable. O sea, nos pueden tachar de lo que quieran, pero creo que la intensidad, las ganas, la ilusión que tiene este equipo es indudable. A partir de ahí bueno, se pueden mejorar muchas cosas, como no, como todas las selecciones, pero creo que el trabajo está siendo bueno del cuerpo técnico, creo que de los jugadores también. Veo a la selección con muchísimas ganas, con mucha ilusión. Es verdad que estamos fastidiados y no te voy a engañar, estamos jodidísimos por el resultado, pero bueno, trabajando así no queda otra que estoy seguro de que van a llegar los resultados a favor y bueno, ahora el miércoles creo que tenemos otro partido, una final más y vamos a intentar pues seguir dándolo todo para poder ganar y pasar, ¿no? Vamos con Jakub, última pregunta. Jakub Krecildo de Sport PL de Polonia. Adelante, compañero. Hola Jordi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo comprensivo de Sport de Polonia. Quiero preguntarle si el nivel y el planteamiento ofensivo mostrado por la selección polaca fue una sorpresa para vosotros. Perdón, es que no he escuchado muy bien. ¿Puedes repetir la pregunta, por favor? Okay. Pues si el nivel y el planteamiento ofensivo mostrado por la selección polaca era una sorpresa para vosotros o esperabas algo más o menos así. No, no me ha sorprendido. Creo que estamos hablando de jugadores de mucha calidad, jugadores con mucha intensidad y luego pues su delantero Lewandowski creo que es de los mejores delanteros del mundo, ¿no? Creo que al final pues sabíamos del potencial de esta selección. Creo que bueno, hemos dominado el juego muy bien, creo que hemos creado las mejores ocasiones nosotros, pero ellos con dos ocasiones, a mi entender, claras, pues nos han hecho un gol, ¿no? Pero creo que es una grandísima selección y bueno, creo que ha sido un partido muy disputado, pese a que creo que nos hemos merecido la victoria hoy. Muy bien, muchas gracias a todos. Buenas noches. Venimos a continuación con el seleccionador nacional Luis Enrique. Gracias.
Dobry wieczór, witamy na konferencji prasowej po meczu Hiszpania-Polska. Jest z nami selekcjoner reprezentacji Polski Paulo Sousa. Zapraszam do zadawania pytań. Proszę jako pierwszy Michał Białoński. Panie trenerze, gratuluję serdecznie remisu. Proszę powiedzieć, co było dla Pana kluczem w tym bardzo dobrym wyniku, który daje nam szansę na awans z grupy i skąd był pomysł na taki skład, że akurat w meczu z tak najgroźniejszym rywalem z grupy wystawił Pan dwóch napastników, a nie zagrał Pan jakby mniej odważnie z zagęszczanym środka? The key, mainly it was our mentality. It's something we are pushing the players to believe, to have the right attitude with playing with ambitions and with courage. And this is something happens mainly in the second half, because our first half, our midfielders, they drop close to our defensive line, very passive, without intensity on the pressure. To believe, to push the team forward, and also a little bit in our offensive transitions in the first half, we miss also our defensive line, to be much more quicker, to push our middle, closing to our strikers and our playmaker, where we could be able to win second balls, and from that also to be much more closer to the opponent's goal. And the second half we correct, but also like that in the first half we have two clear chances. One of them coming from the two times we was with more courage, with high pressure, we steal the ball and we have a great chance to score. And this is something we correct in the second half. Our middle and especially our block, it was with more lines, it was more deep, where we could defending better. We was much more aggressive with that ambition and courage I spoke before. And it allowed us, to be much more dangerous, to score the goal. And after that, knowing Spain goes to forcing us, and to push us to drop again, tactically we make a change. We drop one of our strikers to be in one line of four in front of our defenders, to defending really well the wide areas, where normally Spain brings three players on the corridors and make the difference. We control much better, and we give us the time, the capacity to go in transitions. We could be much more cynical, because we have the chance to be much more cynical and to to score. And regarding the two strikers, mainly because the defensive line of Spain, it's always very high, and our main idea is to have players who allow our team to don't be only in our box defending. It's mainly has idea to pass the team. We cannot only defending during all the game. We need to have much more amplitude and more players up front, where we could hurt our opponent, and this is what happens in good parts of the game, mainly in the second part. Kolejne pytanie, Dawid Dobrasz, proszę bardzo. Tak jest. Dzień dobry, panie trenerze. Ja chciałem zapytać, czy pana drużyna potrzebowała właśnie takiego meczu? Czy zobaczył pan dzisiaj w swoich zawodnikach to, czego od nich oczekiwał? I co powiedział pan im w przerwie meczu, że to po prostu wyglądało dużo lepiej? Dziękuję. It's what I answered before already. It's I think this is something I'm keeping asking to the team. To be brave, to have ambition, to have courage. We correct things in the second half regarding lines, regarding attitude, intensity from our players, to press much more higher.
to have much more dynamic in our transitions, to be much more closer to each other with all the lines. And mainly, like I said, the key, it's the mentality. We are in a good way. We are keeping a long way, you know, to be much more strong. We could be, because we have quality. And, you know, seeing a leader like Robert, you know, fighting for all actions, get kicks from everyone, winning all the challenge, playing, interacting with his teammates, scoring the goal, crossing, be everywhere. You know, Glick to do it the same with a line more back. Of course, every player, it's involved in this mentality, and this is the right way to proceed our biggest challenge we have to pass this group phase. Sebastian Staszewski, wiem, że jesteś obok, także skorzystaj. Panie trenerze, moje pytanie dotyczy właśnie Roberta Lewandowskiego, mianowicie widzieliśmy Roberta w meczu ze Słowacją. To był Robert, który no nie był tym Robertem z najlepszych momentów. On też gestykulował na przykład w rozmowie z Bartkiem Bereszyńskim po utracie drugiej bramki. Dziś widzieliśmy takiego Roberta Lewandowskiego, jakiego chcielibyśmy oglądać zawsze. Nie będę tutaj go komplementował, bo pan wszystko już powiedział. Robert był wszędzie, Robert dośrodkowywał do Karola Świderskiego, strzelił bramkę, walczył. Był prawdziwym liderem, to też on skrzyknął piłkarzy po ostatnim gwizdku i rozmawiał z nimi przez kilka chwil na środku boiska. Moje pytanie brzmi, czy rozmawiał pan z Robertem, czy doszło do jakiejś rozmowy z nim, czy wykonał pan jakiś ruch, który sprawił, że Robert przeszedł taką metamorfozę? Dziękuję bardzo. I think it's a different leader than the others, than other leaders, and I don't agree. I don't agree for your considerations regarding Robert in the first game. What we asked to Robert to be done on the team with the game, he made it. It was one of the players who runs also more. He defend also as well. With the 10, he made an extra effort on the things. He was involved in in the possibilities of goal. Of course, today his energy and his determination, it was vital. It was bigger, it's true, because the game requests that also as well. And the true, it's, you know, when you have a player like him, you know, fighting, getting kicks from everywhere, you know, making a big difference. It's a curtain of other players, you know, to go in this direction as well and to be stronger as a collective. Kolejne pytanie, Tomasz Kowalczyk. Kłaniam się. Czy ma pan wrażenie, że ten mecz może natchnąć naszych piłkarzy w kolejnym spotkaniu i że właśnie takiego spotkania na przełamanie potrzebowaliśmy? I chciałem zapytać, jak pan podszedł do tych zmian w dzisiejszym meczu, bo tym razem, kiedy zawodnik ze środka pola dostawał żółtą kartkę, pan reagował. Czy uważa pan, że to była trochę taka nauka po tym meczu ze Słowacją? I started from the last question. Special because Spain have lots of quality on playing, and it's dominating, and always with the players with lots of capacity in 1v1 and lots of dynamic and velocity in this game. Of course, it could be a risk. It don't was the same than Slovakia. Slovakia, we was under control. We controlled the game. We never
thought it could happen what happens at 62 minutes with the send-off of Krika, and with experience like him. Here it's expectable because the quality of our opponent, and the need of our team to be aggressive, to be intense on the challenge in all actions, it calls results on that. We give also that the right time to make the decision, because he's still the first half to playing one part of the first half, a little bit in the second half. Then he give us the chance also to show to Kasper where made a great game without the ball for a boy who don't have international experience. He understand everything what he been made, but mainly what conditionally, physically, mentally, and quality he put on the pitch. He bring also a breath to all the other ones, to press all the time, very enthusiastic, and also a key player to go in our offensive transitions. For that, look, I think it's the right way. With the substitutions, it was different type of moments of the game. At the beginning of the substitutions, what we made it's to refresh, to maintain the intensity of our pressure, to cover all the pitch wide up front, and give us, capacity to keep growing and to be with dangers against on the goal of our opponent. Then we took the decision after the goal tactically to change. Like I said it before, we passed one of our strikers, Frankowski, to join with Kasper the middle. For that, we took one of the two lines up front and to drop to cover better the wide areas. And we becoming much more, and we control much better the game, and we becoming much more strong also in our offensive transitions. We could be much more effective in these transitions. We could earn more, but I think the boys, they made it a fantastic job also on that. Regarding to be a surprising game, and this is something I keep saying, and I keep working all the time with our players. It's to have this mentality, and hopefully, like I said it yesterday, it's in the difficult moments it could happen big transformations. This is what I'm looking for, because I believe we have certain quality in certain players. We have experienced players. We have players with great capacity, to work hard. We need to have this type of mentality, with ambition, courage, brave in everything what we do it, believe in ourselves, push all the time, not only when we correct things in half time, not only when we are losing with a goal of difference. No, we need to be always like that. This is the mentality I want to see in our team, in our players. Następne pytanie, Javier Cáceres. Hola, buenas noches, Pablo. Javier Cáceres, del diario alemán Süddeutsche Zeitung. Quería preguntarle por Robert Lewandowski. En las últimas semanas se le ha recordado en medios internacionales, en medios nacionales, que él solo había marcado 2 goles en torneos grandes. ¿Qué supone este gol para él? ¿Cómo ha vivido estos últimos días? ¿Y qué nos cuenta el hecho de que haya reunido al equipo en el campo después de este partido, de cara al último compromiso de este grupo? Of course, for a striker, and a striker like him, where it's the best scorer and it's the best in the world in this time. Goals, they are vital also for, to keep a good mood.
It's a boy who always working during each training to make sure he have this feeling with the goal, but he understands our national team. It's not, you don't have the same dynamics and the same players than Bayern Munich. And he have other things where he need to be done. And he recognize that, and he are doing this. Of course, in the view of the journalists of outside, it's a striker, and the striker need to score goals, and it's something we want to feed him with goals, with opportunities to scoring goals. Last game we have 2 chances to score. You don't have this capacity in the last game, but he made it great things. He creates spacing for other ones, interact with other lines, crossing, fighting, helping the team also as well when the team it was with less 10 players. For that, it's a player. He's doing in different ways his leadership, and to make sure we can in the end be happy with good results and go through this group phase. Jeszcze tylko mamy czas na 2 pytania, także pierwszy proszę o zabranie głosu Dariusz Wołowski. Dzień dobry. Panie trenerze, obawialiśmy się bardzo, że to będzie ostatni mecz o stawkę Polaków w tym Euro. Pojechaliby do Sankt Petersburga, gdyby tutaj wszystko poszło nieszczęśliwie, pojechaliby do Petersburga, czy pojechalibyście do Petersburga tylko po to, żeby zagrać ten ostatni mecz o honor. Ten remis jest, rozumiem, bardzo ważny, ale co dla pana znaczy osobiście? Czy sądzi pan, że ten mecz ze Szwecją, rozumiem, że wciąż... No, to me, we are keeping growing, and today we make a big step to make sure the mentality we present, especially in the second half, with ambition, with courage, being brave, to looking to win against one of the best teams in the world, and the way they play, it make me proud, because it's something we are working from the first day about this type of mentality. Honor we need to have always, on the win and on the lost, and we need to recognize, we need to have respect for the ones they do it also a good job or a better job than us. What we made it in the first game, we don't have the luck. In today's game, in a key moment, he allowed us, to go for the last game, like a game like a knockout, because it's something we need to win to go through. For that, we started knockout straight away in the next game, but with more enthusiasm than before, because I always was with lots of enthusiasm in my team, in my players, because I believe in them, because today they show me what I want to see every day: ambition, courage, the right attitude, the right mentality, and believe in themselves. Because if we can play against one of the best teams in the world, like Spain, like we play today, we can play like that every game. Then we can win, we can lose. But like that, it's much more easier. We could be much more closer to win matches. To było ostatnie pytanie. Czeka już tutaj na konferencję Luis Enrique, także dziękujemy. Good night. Peter Koźmiński for UEFA, speaking to Robert Lewandowski.
¿Qué tal, compañeros? Buenas noches. Gracias por estar conectados para la rueda de prensa del seleccionador nacional, Luis Enrique Martínez. Vais pidiendo, por favor, turno de palabra a través de la aplicación de UEFA. Y vamos ya con las preguntas para Luis Enrique. Empezamos con Miguel Ángel Lara, del diario Marca. Le quería preguntar qué sensación tiene, de decepción, de frustración, de preocupación de cara al partido en lo que queda. Gracias. Buenas noches. Ninguna de esas sensaciones que apuntas. Bueno, una sensación de esperanza en cuanto a que pensaba o esperaba que pudiéramos haber hecho un partido mejor y poder dar una alegría a la afición y una alegría a la propia selección, pero hay que reconocer el potencial de Polonia y el buen trabajo defensivo que han hecho. Nos han cerrado muchas de las opciones habituales que tenemos para progresar y luego han estado abiertos a hacer transiciones y a presionarnos alto, con lo cual ha sido un partido difícil. Vamos con Iván Martín, OK Diario. ¿Qué tal, seleccionador? Yo te quería preguntar si cuando una selección se cierra atrás, como pasó otro día con Suecia, como ha pasado hoy con Polonia, o como hemos visto en otro momento con Kosovo o Georgia, a la selección le cuesta demasiado, es muy fácil neutralizarla y si falta un plan B. Bueno, mira, la situación más difícil que hay en el fútbol mundial, cualquiera que vea fútbol se da cuenta de esto, en cualquier equipo la fase ofensiva contra un rival replegado dentro de su propio área, como fue el día de Suecia, es la fase más difícil. De hecho, depende claramente de la calidad individual del jugador. Hoy yo creo que no ha sido un partido así. Hoy Polonia sí que ha estado en algunos momentos encerrado atrás, pero ha tenido siempre la tendencia de presionar al poseedor de balón y de sacar el bloque. Ha sido un partido bastante diferente para mí al de Suecia. Pero sin ninguna duda, esto le cuesta a la selección española, le cuesta a Francia, le cuesta a Brasil, le cuesta al City, le cuesta al Barça, al Madrid. Un equipo que se encierra atrás con muchos jugadores, le cuesta a todos los equipos. Adri Albets, Cadena SER. Adrián Albets, buenas noches, en directo en Carrusel Deportivo. Polonia le ha ganado la mayoría de los duelos directos a la selección española. Yo no sé si cree usted que a su equipo le ha faltado hoy quizás un punto de carácter, de agresividad a sus futbolistas para contrarrestar esto. ¿A qué te refieres, duelos directos? ¿Unos contra unos, juego aéreo? ¿A qué te refieres? Sí, los duelos directos, los uno contra uno, los balones divididos. No, pero eso no es una cuestión no creo que a mi equipo le haya faltado ni agresividad. Evidentemente cada uno tiene un perfil de jugadores. Nosotros el perfil de jugadores que tenemos en la selección es un perfil de jugadores capacitados para jugar un buen fútbol ofensivo y para ser buenos en la presión. Y los duelos yo creo que ha estado bastante repartido. Es más, en función de los juegos, los duelos aéreos, en función de a qué jugador caía, evidentemente hay jugadores de menor envergadura que sufren más en esas disputas, pero en ningún caso diría que ha faltado actitud o carácter o nada de esto, todo lo contrario. Creo que la intención y las ganas están ahí y hoy no hemos estado tan lúcidos. Vamos con Richard Martin, agencia Reuters. Hola Luis Enrique, ¿tu equipo jugó mejor hoy o contra Suecia? Y la forma de que jugó Polonia hoy, al final, ¿era más fácil jugar contra un equipo así que presionó alto o contra Suecia? No, yo creo que hay una gran diferencia. Hoy hemos tenido muchas más complicaciones contra Polonia que contra Suecia. Contra Suecia fue un continuo atacar y estar esperando encontrar la oportunidad para ganar el partido. Hoy Polonia en todo momento ha pretendido salir de su área para generarnos problemas en transiciones y ha habido momentos en los que ha presionado alto. Creo que han hecho un partido mejor. Miguel Ángel Toribio, Radio Marca. La sensación que ha dado desde fuera es que a raíz del penalti fallado el equipo como que se ha atenazado, como que le ha costado sobreponerse a ese golpe. No sé si con la crítica que estamos haciendo de este partido, del de Suecia,
a una selección tan joven le puede pesar esa presión, esa responsabilidad al no tener tanta experiencia como otras selecciones de cara a lo que puede ser el partido del miércoles contra Eslovaquia? Bueno, es una reflexión para mí muy correcta porque hay un momento clave en este partido que es justamente después de encajar el gol en una muy buena acción de ellos, de Lewandowski. La siguiente jugada, o prácticamente la siguiente jugada, es la del penalti. Esa jugada, si nos llegamos a adelantar, hubiera cambiado seguramente el partido y hubiéramos visto de nuevo la posibilidad de una vez intentado presionarnos alto, generarles más peligro. Pero ha sido al revés, el penalti pues, nos ha cargado un poco más de tensión y hemos conseguido generar algunas ocasiones, pero más a través del deseo y de la fuerza y del ánimo que de buen fútbol. Y no han sido ocasiones muy, muy claras. Recuerdo la última de la primera parte, que sí que fue muy clara, de Gerard Moreno, que hubiera sido, yo creo, determinante. Pero me quedo con lo importante, que es la actitud de mis jugadores, del equipo, las ganas y, bueno, ya llegamos a la prueba definitiva. El tercer partido será un match ball y ese es el partido que hay que ganar si queremos pasar a la siguiente fase. Y además con una peculiaridad, que es que cualquiera de los 4 equipos del grupo depende de sí mismo. Jakub, compañero de Polonia, adelante, sport.pl. Hola, mister, ¿qué tal? Usted dijo en la previa que ha analizado los 6 partidos anteriores de la selección polaca con Paulo Sousa, pero quiero saber si usted esperaba algo así de Polonia, porque escuchando a usted parece que nosotros hemos sorprendido a usted y que hemos jugado mejor que usted pensaba. A mí me ha gustado Polonia. Me ha parecido muchísimo más complicado de ganarle a Polonia que a Suecia. Y creo que el resultado, si esto fuera un combate de boxeo a los puntos, creo que España ha merecido ganar a Polonia, pero Polonia podría haberse llevado el partido. Creo que han hecho muy bien su trabajo defensivo, pero no han renunciado a atacar, cosa para mí muy inteligente y creo que ha hecho un partido completo. Los anteriores partidos había jugado contra Inglaterra, había jugado contra Andorra, solo tenía una victoria. Hoy ha estado en todo momento en el partido generándonos problemas. Última pregunta, last question, Dominic. New ones, Doc Sport. Go on. Hacer un cambio de mentalidad y de cultura de juego para mucho más ofensiva en nuestro país. Así que te quería preguntar si para ti Polonia quería jugar también ofensivo, quería jugar con la pelota o más cerrar el partido. ¿Puedes repetir la pregunta? Es que al principio no te lo he escuchado, perdona. Porque Paulo Sousa ha dicho que quiere hacer un cambio de mentalidad y de la cultura de juego para más dominadora, para más con el balón en nuestro país. Y así que te quería preguntar si tú has visto de verdad el equipo que quería jugar con Valencia, con mucho valiente con el balón, o más para cerrar el partido y vuestras ventajas. No, he visto una Polonia desde el inicio del partido y tal como ha empezado el partido, ya desde el saque de inicio, con clara mentalidad ofensiva, sin miedo a poder presionarnos alto y a generarnos peligro. Es más, los primeros 5 minutos creo que no hemos podido salir de nuestro medio campo. Me gusta la idea de Paulo Sousa, acaba de empezar en la selección, tiene tiempo y recorrido para mejorar a su selección, y a mí me gustan los entrenadores ofensivos, los que siempre plantean cosas a nivel de ataque, y hoy a nosotros nos ha costado quitarle el balón a Polonia. Hemos tenido que presionar muy bien para poder recuperarle y yo creo que si juegan así le pueden ganar a cualquier selección y le pueden ganar a Suecia. O sea que veremos a ver qué selecciones merecen pasar. Ahora sí, última, Mario Cortegana, Goal. Yo quería preguntarle si usted esperaba este nivel de dificultad y si por su cabeza pasa la posibilidad real de no superar la fase de grupos, porque con 2 puntos en 2 jornadas, no sé si esperaba este botín o esperaba algo más. Gracias. Evidente que esperaba algo más. Yo esperaba tener 6 puntos ahora mismo, 0 goles encajados y hacer todos los puntos del europeo, sin ninguna duda, claro. Eso es lo que espero yo y supongo que el de Suecia piensa lo mismo, el señor Andersson y el señor Paulo Sousa lo mismo, y
Pero la realidad es esta. El primer partido creo que merecimos mucho más. Hoy podríamos decir que el resultado, sin ser justo, tampoco refleja nada injusto. Y esto es fútbol, fútbol de alto nivel, dificultades en cualquier partido. Nosotros en marzo, ante rivales muy inferiores a las que hay en este europeo, tuvimos problemas para solventar esos partidos. Y ahora llega el momento decisivo. Normalmente esto sucede en octavos y cuartos, semifinales y final. Nosotros lo vamos a tener que hacer en el tercer partido. Bueno, nosotros no, y todos los de los grupos y en los demás grupos igual. Será decisivo si merecemos, y no solo merecemos, sino que conseguimos ganar el partido, nos clasificaremos, y si no, pues estaremos eliminados. Esa es la realidad en el fútbol. Muchas gracias. Gracias. Varios apuntes muy rápidos. Gallá y Dani Olmo, control antidoping. Mañana a las 7 de la tarde, entrenamiento en Las Rozas, 15 minutos abiertos para los medios de comunicación. La actividad